நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட மீட் பண்ணும்போது மெட்டீரியலிஸ்டிக் சர்ச்சோ இல்லை கரியர் வைஸ் சர்ச்சோ தான் வந்து எனக்குமே இனிஷியலே இருந்திருக்கு. திடீர்னு எப்போ வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி டைவர்ட் ஆச்சு? ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? நான் வந்து உங்ககிட்ட டைரெக்டாக கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் உங்ககிட்ட கேட்டப்போ இல்லை, எனக்கு வந்து பை ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் ஒரு 8 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு கொஸ்டின் ஆஃப் ஹூ am I அப்படின்றது. தட்ஸ் how it started from the age of 8. ஒரு 13-14 வரைக்கும் அது என்ன கொஸ்டின், அதுக்கு என்ன ரிலேட்டிவிட்டி, அது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் உள்ளே வருது அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க தெரியல. பட் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு இருந்தது. அந்த ஏஜ் ஆஃப் 15 வந்து நான் சென்னை என்டர் பண்ணேன். 15 நான் சென்னை என்டர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து அந்த சர்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது வரைக்கும் ரொம்ப உள்ளுக்குள்ளேயே ஓடிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் ஒரு விக்ரஸ் சர்ச்சாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் சர்ச்சிங் ஃபார் மாஸ்டர்ஸு அந்த ஏஜ் ஆஃப் 15 ஆக்சுவலாக. ஸோ நிறைய பேரை ட்ரை பண்ணேன், நிறைய பேரை பார்த்தேன், நிறைய டெக்னிக் பண்ணணுன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன். அந்த ஏஜ் ஆஃப் 15 எண்ட் முடிகிறப்ப வந்து ஐ காட் கனெக்டட் டு அ மாஸ்டர். At the age of 16, he initiated me. So formally speaking, from the age of 16, I got initiated into the path. So அதுக்கப்புறம் it's a matter of 22 years journey. ஒரு அந்த 22 இயர்ஸ்ன்றது ஒரு 4 to 5 ஃபேஸஸாக பிரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4-5 இயர்ஸ் ஒரு மாதிரி போச்சு அந்த ஜேர்னி. ஒரு மோடில் ட்ரெயின்ட் அண்டர் செவரல் மாஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நான் ஆக்சுவலாக. அந்தந்த ஃபேஸில் அந்தந்த சீசனிங்க்கு என்ன தேவையோ, அப்போ என்ன எனர்ஜி தேவையோ, அப்போ என்ன இன்ஸ்டால் ஆகணுமோ அந்த பதத்துக்கு அந்த ஃபேஸில் அந்த ஜீவன் என்ன ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அப்போ என்ன கைடன்ஸ் தேவையோ, அப்போ யார் அவரோட கனெக்ட் ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகுமோ, ஒரு எனர்ஜி இன்ஃப்யூஸ் ஆகுமோ, தட் இஸ் ஹவ் த சுப்ரீம் ஹஸ் கெப்ட் இட். அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்டிவிட்டி ஹேப்பன்டு அந்த கரெக்டாக அந்தந்த பீரியடில். ஸோ ஒரு 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு மாஸ்டரோடு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இட் காட் கனெக்டட் வித் இது வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் பல மாஸ்டர்ஸ்ன்ற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நேம் அண்ட் ஃபார்ம் வச்சு தான் நம்ம பிரித்து சொல்கிறோம். பட் அது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஆஃப் த சேம் சுப்ரீம் தான். அதெல்லாம் புரியறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு. அது வரைக்கும் நம்ம அந்த மாஸ்டரோட இருந்தோம், அப்புறம் இந்த மாஸ்டரை கைட் பண்ணார், இந்த குரு கைட் பண்ணார்னு வேரியஸ் குருவை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லாம் ஒரு 16-17 இயர்ஸ் பாஸ்ட். I think after 16-17 years all names and forms dropped. Whoever I got associated with. எல்லா குருன்னு சொன்னது உள்ள இருந்து கைட் பண்ணாரு. physically வந்து I was with a very good friend of mine. That is நான் ஒரு physically I was very closely associated னா ஒரே ஒருத்தர் தான். அதுக்கப்புறம் almost all evolved beings whom I am associated with ன்றது வந்து I have not seen them physically but very intimately associated ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். That how it happened ன்றது வந்து cannot be put in words actually. It happened actually. Again and it passed on as phases. ஒரு நான் சொல்கிறது ஜேர்னி ஆஃப் 16-17 இயர்ஸ் முடிகிறப்ப ஆல் நேம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ட்ராப்டு அண்ட் ஃபார்ம்லெஸ் பர்சன்ஸ் alone remains. So I will use any name after that. It refers to the same being. So that is how it went on. It's so இதில் வந்து ப்ராசஸில் நான் வந்து எஃபர்ட் போட்டு பண்ணதுன்றது வந்து வெரி லிட்டில் ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா வந்து ஃபேமிலி லைஃப் இருந்தது, ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் இருக்குது, கோயிங் ஆன் எல்லாமே. ஏர்லி லைஃப்ன்றது ஃபுல் பிச்சில் 24/7 ஆன். இதுக்கு நடுவில் நம்ம இந்த ப்ராசஸில் இருக்கோம், தேடிட்டுருக்கோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸில் நின்று அது வந்து அதுவும் ஒரு ஷேப் ஆச்சு, அதுக்கும் ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட், அதுக்கும் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்தது. அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி பை கிரேஸ். அப்படி ஜர்னி ஒரு அகெயின் நான் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலை as a standing as an individual being, as an individual I am seeking, I need to liberate ன்னு நீங்கள் ஒரு ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் ஆகி I want to seize the
cycle of birth and death, and I want to annihilate that destiny, and so I have to liberate myself என்ற ஒரு ரிசர்ச் several dimensions cross பண்ணி several seasonings எல்லாம் cross பண்ணி ஒரு பாயிண்டில் போய் டச் ஆகிறப்ப வேர் இஸ் த ஐ டு கெட் லிபரேஷன்ற அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்தது. ஹூ இஸ் த ஐ விச் எக்ஸிஸ்ட் இன் ரியாலிட்டி டு கெட் லிபரேஷன் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் வந்தது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை கடந்து போய் திரும்பி பார்த்தா வாட் ரிமைன்ஸ் இஸ் ஹாலோ அட் ஆல் டைம்ஸ் 24/7. தேர் இஸ் நோ இண்டிவிஜுவல் ஐ எவர் எக்ஸிஸ்டட், எவர் பெர்ஃபார்ம்டு, நெவர் ஹேப்பன்டு. இதில் வந்து வாட் இஸ் தேட் டு அட்டைன், வாட் ரிமைன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் லிபரேஷன். ஸோ இதெல்லாம் செப்பரல் டைமென்ஷன்ஸ் அகைன். தென் ஸோ it alone remains as all beings, it alone functions as all beings, it is the sole cause, it is the sole consequence. You are just non-existent in between, it alone exists. அப்படின்ற பரிமாணங்கள் ஓப்பன் ஆகிறப்ப you are just an instrument. Whatever it wants to do through you, it does. Whether you want it or you don't want it, it happens. Simple. ஒரு காஸ்மிக் லீலா தான், ஒரு அப்பியரன்ஸ். அப்போ an appearance has started and it travels towards a disappearance. You cannot withhold the disappearance. Whether you like it or not, disappearance will happen. Without your liking or disliking, appearance has happened. Same way, without your even if you like it or if you don't like it, the disappearance will happen. In between, the gaps are filled, and the in between gaps, whatever be the fillings, does not fill the hollow remains at all times. These fillings vanishes in voidity. All the validities are very temporary, very momentary, in a larger picture never existed. I alone can validate my existence. When I vanishes, there is no existence. I never appeared, it can never disappear in the state of reality. That is how it goes. என்ன புரிஞ்சுது உங்களுக்கு? என்ன ஃபாலோ பண்ண முடிச்சுது? இல்லை, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சுது. ஃபைனலி அந்த மேனிஃபெஸ்டோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் நாட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். சரி, இல்லை ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ அதுதான். ஏன்னா இதில் அதுதான் வாட் எவர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் அப்ளிகபிள். நான் இந்த மாதிரி எனக்கு சொல்கிறதுக்கு கூட எனக்கு தெரியலன்னு இந்த சென்ஸ் என்னென்னா, இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்களெல்லாம் கூட என்னால் ரிலேட் பண்ண முடியல என்னோட. இட் ஹேப்பன்ட் பட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரிலேட் மை செல்ஃப் டு இட். ஸோ அதனால தான் வந்து வாட் எவர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரிமைன்ஸ்ன்றதுக்கு சொல்கிறேன். இட்ஸ் அப்ளிகபிள். அதை தாண்டி ஒன்லி ஹாலோனஸ் இஸ் தேர். எனக்கு ஈவன் அதெல்லாம் சொல்லி ரிலேட் பண்ணி இட் இஸ் மைன் ஆர் இட் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு கூட உள்ளுக்குள்ளே அந்த கனெக்டிவிட்டி இல்லை இதோட. மேபி திஸ் ஆர் ஆல் மெமரிஸ் நான் சொல்கிறதெல்லாம் அவ்வளோதான். அது வந்து பார்க்கும்போது பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரீ பிளான்டு பேஸ்ட் ஆன் கர்மம் கிடையாது. இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன். அப்படி அதுதான் அதில் கிளாரிஃபை ஆயிருக்கு. அதை கிளியராக வந்து போட்டிருந்தீங்க. லைக் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை டைம் பிறந்தோம், இனிமேல் எத்தனை டைம் பிறந்தோன்றதெல்லாம் கூட தேவையில்லை. ஆமாம், கரெக்டு. ஹேப்பன், மேக் இட் த வே. எசன்ஸ் ஆஃப் தட் ஆர்டிக்கலே அதுதான். டோன்ட் கவுண்ட். அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கணுன்றது தான் எசன்ஸ் ஆஃப் தட் ஆர்டிக்கல். சரி, ஓகே, சொல்லுங்கள். ஸோ நீங்கள் அவங்க முன்னாடி போட்டிருந்தீங்கல்ல. பட் யூஸ்வலி வந்துட்டு நிறைய பேர் கிட்ட வந்து நான் பேசினப்போ ஜென்ரலாக அந்த பேப்பர் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு ப்ராடக்டி கிட் எடுத்துக்கிட்டாலோ எதுனாலுமே வந்துட்டு அந்த பாஸ்ட் லைஃப் கனெக்ஷன்ங்கிறத அந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியோ இல்லை அவங்களோட லாஸ்ட் லைஃப் என்ன விட்டுட்டு போனாங்களோ அதுலேருந்து தான் ப்ரெசன்ட் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா இல்லையா?
இல்லை சி இதில் வந்து இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். சி அது கான்ஷியஸாக ஐ எம் நாட் கான்ட்ரடிக்டிங் எனி திங். The difference is in understanding. The way we see. அதில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நான் மெயின் பண்ணுறது என்னென்னா, நீங்கள் அகெயின் பாஸ்ட் லைஃப் ரீபர்த் அப்படின்ற கனெக்டிவிட்டியை யூ ஆர் ரெஃபரிங் இட் இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல். யூ ஆர் ரெஃபரிங் இட் இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல். கரெக்டாக? ஒன்லி வித் அன் இண்டிவிஜுவல் கான்டெக்ஸ்ட் யூ கேன் சே வாட் இஸ் பாஸ்ட் பர்த், வாட் இஸ் ரீபர்த். இது ஒரு ஆங்கிள், உங்களுடைய ஒரு வெர்ஷன், வாட் ஐ சி. Only one thing is the cause of all births. The cause of all births is one seed, not an individual seed. No individual seed can cause any birth unless that universal seed wills. That is one. Second, because of that alone bonds. Now, you say 5 are here. This is what you say. So, you say 5 individuals are there. Correct? Now you can say these 5 individuals. இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? He is in one state. Because of his past birth, he has this connectivity. He might not have rebirth. This is one version. You would say, because of my past birth, I have met him. I might attain the state of not having any rebirth. I'm just example ka solra. Likewise, you differentiate these 5 individuals by different experiences, by giving different explanations on the basis of certain concepts and understandings. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். I am not into all those things. I am neither accepting it nor denying it. I am not into that. I am only trying to clarify what I see here is this entire 5 what I see is one is expressed as this 5. In other sense, the outer layer of this 5 is existing only in this outer layer as 5. Okay. If I go to the inner dimensions, that is why I say always you should be clear in what you refer as I. There lies all the confusions, there lies all the clarifications. When you say I, what do you mean by I? What do you really refer to I? Refer to as I, you tell me. Only that can answer these questions. Mostly the physical body. Say the physical body. If you say I is the physical body, on that basis only you are saying that 5 individuals are there. And on that basis only, if you say I am connecting to the past birth and rebirth, can you say this physical body will be born again? Even as per your concept, forget about what I say. I am asking clarification in what platform you are trying to clarify things. If you say that this physical body is I, in such case, in the concept of your rebirth, whether this physical body is going to be born or whether this physical body was your past birth even according to you, then what do you really mean about as past birth and rebirth? And you said this physical body is I, and you acknowledge that this physical body has not born earlier, and you say this physical body will not born, which means you are saying that I will never be born. This is what you are saying, referring to physical body. Then what do you mean by past birth and rebirth? So now throw away physical body. Physical body is not there in our column. Now our column is minus physical body. Pakka, clear? What else is there as I? Now your physical body is not there. From the column of I, your physical body has been kept outside, has gone out. Now what remains? Is anything remaining in your eye? You tell me if anything remains. For the eye to stand, you are only relying on this physical body. I'm living on my thoughts also.
You are relying on your thoughts also. Okay. So you don't even need my explanation. You are convinced that your thoughts will not have any relativity to the past and future. Then throw away from the column. What else remains? Only two things remains if you are able to say. Breath remains. Will you be able to say that this breath was born earlier and this birth will be the? Huh? If you say so, the same breath is the cause for me, cause for you, cause for him, cause for him. The same breath. Which breath which makes you alive? The same breath is making me alive. In that sense, not my past birth, not my rebirth. Every birth is the same birth. In that sense also this will not stand. In that sense is what I am trying to say, something where it is common. So your breath is out of column. What else remains in your column? Consciousness. Which is the presence, which is the base at all times for any breath to happen. Even for a mosquito, it remains in the very same consciousness. So I am not able to convince myself. Where when I am decoding I, nothing remains. When I decode I, my manifestation ends here. Or when I decode I am very categorically able to realize that the manifestation is common. There is no individual references to it. Individual references are momentary references for operation and functionings. Just operation and functioning. Your father and mother could have named you as someone else, as something else, instead of the name you are carrying now. Correct? Likewise, whatever references which I am associated with are only for my operating convenience. Something has existed because of that a reference has been given. That ends the references. If I am putting these references to furthermore validity, it results in ignorance. These references having a very limited purposes of operation. If I go deep, I am able to realize the whole manifestation is common. There is no individual birth, there is no individual death. What bonds as millions and millions forms is the same vastu, is the same thing. If it is consciousness, it is the same. Same consciousness. No two different consciousness whatsoever. There is no fragmentation, there is no division. When consciousness is undivided, unfragmented, common, one, and it alone is the cause, and it alone is the